Can you smell it? If you go to YouTube and type Sriman Kotaru unboxing, you will find a lot of unboxing videos of mine. 90% of these are not my personal bike. It is among the group because I've just realized that most of the times I did not unbox my bikes. They were ready in the showroom, unboxed. I just had to go and pick them up. It started with my BMW 600i. For that, I did not have unboxing straight from the showroom. I picked it up. Then it was the Tiger. For the Tiger also, there was no unboxing because I remember the XR variant that I wanted that particular day. There was just one available in stock, that too in black color. The famous dark horse. So whatever was there in stock, I had to get it. That was also already unboxed. Third one, which is the Street Twin. That one bike, luckily there was a possibility for unboxing. So because I wanted the ironstone color, I still regret selling the Street Twin. Yeah, I should have kept it. And then after that, the fourth bike that I had was the BMW 1250 GS Adventure. I called it the Emperor. Though I have to agree that I did not have the connect that I had with the dark horse. But yes, 1250 ka bhi unboxing I did. And then after that, it's been almost 4 years since I bought anything. I bought the X4, but that is also almost, it is going to be 4 years this March. So finally, ladies and gentlemen, boys and girls, 2025 August, I'm hoping we'll create great memories with this bike as well. But there's no agenda for this. I wanted a super sport. Today I'm going to get it. Today I'm going to not get it actually, not the delivery. Today I'm going to unbox it fresh out of the box, coming all the way from Germany. I'll be honest, I don't want to fluke around. The kind of excitement we used to have before while buying anything, even though I'm getting like a liter class bike in my life for the first time ever. Can't you put it back? What? You know what? Do you remember when was the last time I took a bike delivery? Some years back. How many? 3 maybe. It's been 4 years since we moved here. Okay, so maybe 5-6 years. See, that's a long time, right? Now we can take, right? Approved, right? It's been very, I'm not like doing all this fancy shopping okay. these I days. think you deserve to have some fun. That's a very big approval, okay? You need, even if you think I'll do whatever I want, one thing I'll tell you. If your wife's fathers or your relations, like the people that matter in your life, when they say a small thing, though you think I'll do whatever I want, koncham enka kodtuntadi ekkado. Should we do it or not? But once you get a good approval like this, then you can go happily and take it full dil khol ke. Tiger delivery, You came for delivery. Only for BMW bike delivery I didn't come. 1250 delivery Rest should I not came, come. okay. Office I used to come. Yeah, everything used to come. Only for BMW 1250 ka delivery did not come. That too because it was COVID time. Anyway, let's go. Delivery, I want Pooja, few friends. We'll plan all that later. Delivery to abhi you have to check once. We'll check the dates and time and all that. But this is the excitement, right? Planning for all that, unboxing For one me by it's not one. excitement, but I'm excited because you're excited. So You have to be excited about something in life, right? I am, but not by You are excited. I'm talking about myself. I'm high on life. I don't need special assignment. High on life. Yeah! Absolutely, you should be. Let's go బండి బట్టలు ఇప్పి बहुत धूप है. తెలుగులో చెప్పాలంటే బండి बहुत धूप है घर में. చలో let's go unbox the bike. Somebody's very excited. Boy. Enjoy. Thanks for the wait. ఊబర్ డ్రైవర్ కూడా ఇంత వెయిట్ చేయటరా. What's up, boy? 5 minutes అయితే పర్లేదురా, 30 minutes అయింది నేను వచ్చి. అందుకని కారు యూటిలిటీ మోడ్ లో పెట్టిన. యూసీ యూటిలిటీ మోడ్, కార్ వాష్ మోడ్, వ్యాలీ మోడ్. Show off start. We paid, no? We have to pay now. I tried to get him a Ducati, but I'm happy you finally made the decision. చేయాలి కదా ఏదో ఒకటి ఇంకా. Group లో everybody is relieved. అమ్మయ్య, it's More done. than everyone, I am relieved, bro. Almost ఇప్పుడు 2 years లేదా నా దగ్గర బండి official గా. I think not 2 years. ఈ ఫెబ్కి 2 years like exactly. I'm being bikeless. సో లే వచ్చేస్తానంట డైరెక్ట్ సూపర్ స్పీడ్ మీద లే. ఫ్రమ్ హియర్ టు లే. రావడం అయితే ఉంది ఇంట్రెస్ట్. ఎక్సలెంట్ రోడ్స్ దీస్ డేస్ ఇన్ లే లదాఖ్. We'll do that. Actually, we have plans to ride in Leh and all that on the super sports. We have 2 super sports. Not because we want to say we are the first bike. No. Just for our fun. People know that we never do anything for show off. That's there. They all know that we do everything for ourselves. Yes. ఎవరో కోసం అంటే చాలా చేస్తుండే ఇప్పటికి. Finally, we are relieved, more than excited. We are happy. You're getting a sports bike that you wanted. It took lot of time actually. Now for the excitement to build, we need to do rides, breakfast rides, bike rides. Yeah, we will. But I'm getting to ride is at a S cheapest now. ఇంకేంటి ఇందులో వస్తుంది కదా. S1KR. SK Sriman Kotaru పేరు చూసావు దాంట్లో. SK, it is meant to come to me. SK means ఏమనుకుంటున్నారు? S1K SKR Sriman 1000 Kotaru.
1000 subscribers కావాలరా? I never rode a S1000RR. You know what? I never rode till now S1000. That is the exciting part. Is this the first bike without test ride you're buying? No. Tiger ఒక టెస్ట్ రైడ్ ఇచ్చా కరెక్ట్. GSA కూడా చేసి GSA చేయలే. టెస్ట్ రైడ్ అంటే యా ఒక ఈవెంట్ కి వెళ్ళినప్పుడు చేసిన బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐ డోంట్ ఎవన్ రిమెంబర్. బట్ యా యూ కెన్ కాల్ ఇట్ సంథింగ్ లైక్ దట్. టెస్ట్ రైడ్ అనొచ్చులే. నీ లాస్ట్ టైం షోరూమ్కి వచ్చినప్పుడు కూడా చూడలే. నేను చూస్తూనే ఉన్నా. వెళ్ళిన ప్రతిసారి ప్రతి ఫ్రెండ్ నాతో ఓడొచ్చాడు అందరిని తీసుకపోయి ఇదేనా బైక్ ఇదేనా బైక్ చూస్తూ ఉండేరా అర్థం బయట శ్రీమాన్ ఎప్పుడు వచ్చి పేమెంట్ కడతాడని. ఫైనల్లీ ఇవాళ అన్బాక్స్ అయితే చేద్దాం. పేమెంట్ ఇంకా చేయలేదు. ఇప్పుడు డెలివరీ మరి ఎప్పుడు? అది విల్ హ్యావ్ టు ప్లాన్ విత్ ద ఫ్యామిలీ. మళ్ళీ రండి కొంచెం వెనక్కి. ఏమనుకుంటూ వచ్చాం గుర్తు రావట్లేదు. లిటరలీ హ్యావ్ టు డూ అ రీటేక్ బికాస్ ఇట్ నాట్ ఇట్ క్యాప్చర్డ్ సమ్ మెమరీ కరప్ట్ ఏదో అయింది టైంకి. బట్ యా షో సమ్ ఎక్సైట్మెంట్. ఐఎమ్ ద ఓన్లీ వన్ హియర్ షోయింగ్ సమ్ ఎక్సైట్మెంట్. yes ఫైనలీ. అలా కాదు కొంచెం ఇందాక వేరేగా ఉండేరా న్యాచురల్ ఉండే. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు బాగా వచ్చింది. ఫైనలీ యు మేడ్ ద మూవ్. So congratulations the second sports oh bike. I was saying this fellow came on time today. ఎప్పుడు on time కాదు before time. He is usually late, so this time he came on time అంటున్నా. నాకన్నా ముందు అందరికన్నా ముందు వచ్చి కథలు మస్తు చెప్పిర్లే కానీ లేట్ అనుకుంటే మీరు ఇంకా అక్కడే ఉన్నారా? నువ్వు ఇంకా వెళ్ళిపోయావా ముందరికి? ఇంకా లేటా? నువ్వు ముందుకు వచ్చా కదరా ఇవాళ ఇంకా ముందుకు వచ్చా. గుడ్ బాయ్. నా డెలివరీ కాదు టుడేస్ అన్బాక్సింగ్ ఉంది. వీళ్ళు బట్టలు ఇప్పేసి బండిని చూసి అత మంచిగా ముచ్చటగా ఫీల్ అయ్యి వెళ్ళిపోతాం. విల్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ ఫర్ ద డెలివరీ. ఏంటంటే ఇది నీ బండ వేరే వాడి బండ, నువ్వు డబ్బులు కట్టలే ఇంకా. నాదే ఇప్పుడు పెడదాం. బుకింగ్ దాని వరకే ఇచ్చా. వాళ్ళు కూడా అంతే ఇచ్చారు. ఐ విల్ డూ ద పేమెంట్ ఆల్ దట్ టుడే బట్ ద ట్రస్ట్ దే హావ్. నేనైతే చేసేవాడిని కాదు. వచ్చేస్తుంది నీకు కూడా నెక్స్ట్. నువ్వు ఏం చేయట్లేదు అంతే. అరే మీ దగ్గర ఉన్నాయి మళ్ళీ నేను ఎందుకు రా? అది కూడా కరెక్టేలే కానీ ఎనీవేస్ ద బైక్ ఇస్ నో నాట్ దట్. మా డబ్బా ఈడ ఉంది. Our new box right out of the oven. This is the bike that has been made in Germany. ఇదేంది వర్షం? So this is CBU, okay? CBU and direct to Germany నుంచి షిప్ అయింది. Oh, by the way, someone is taking R90 delivery. R1290. I know that is also such an amazing bike, but దానికి టైం ఉంది. We need to ఇట్లా నడిపే టైం ఉంది, కొంచెం లీన్ చేసి నడిపే టైం ఉంది. So forget my face, take a look at the box first. అది మన డబ్బా. ఓకే I would like to ride and see. రైడ్ ఇవాళ కాదు. వీ నీడ్ టు జస్ట్ అన్బాక్స్ పీడియా అని వాళ్ళు చేస్తారు. ఆఫ్టర్ దట్ ఎవరైనా వస్తున్నారా? మనం ఇప్పేయడమే బట్టలు. అక్కడ పెట్టి ఇటుండు లైట్ అటుంది. మర్చిపోయారు, అలవాటు పోయింది. థ్యాంక్ యూ చరణ్. థ్యాంక్ యూ పాండా ఫర్ క్యాప్చరింగ్ మీ. థ్యాంక్స్ వద్దు. పార్టీ అన్బాక్సింగ్ పార్టీ డెలివరీ డే ఇవాళ. అన్బాక్సింగ్ పార్టీ. అన్బాక్సింగ్ కూడా పార్టీ ఇస్తారా? అరే we need this time to unbox after almost 10 years గుర్తులేదు కానీ almost I think GSA was my last unbox. ఈ ఫీలింగ్ ఎంత బాగుంటుందంటే ఏదైనా బట్టలు చిచి అలా కాదు. ఐ మీన్ అన్బాక్సింగ్ చేసేటప్పుడు ఫీల్స్ వెరీ జెన్యున్. లోపల నుంచి వస్తుంది అన్బాక్సింగ్ నాట్ ఓకే. ఫస్ట్ కవర్ తీసేసాం. ఓకే అక్కడే ఉండు, అప్పుడే చూపాము. లెట్ మీ టేక్ ఎ స్నీక్ పిక్. కెన్ యూ స్మెల్ ఇట్? పాస్తా వాసన వస్తుంది. వాడికి పాపం ఫోటో కావాలంట. ఓకే వెయిట్ we need little hype. Come again. No. Okay, ready? Let's unveil it. ఓకే చాలా రోజులకి ఫీలింగ్ ఉందమ్మా. ఇలా కవర్లో ఉన్నప్పుడు మస్తు ఫీలింగ్ ఉంటుందమ్మా. ఫీల్స్ గుడ్. దేర్ ఈస్ అ బ్లూ కవర్ ఆన్ ఇట్. ఫస్ట్ ఇది లిఫ్ట్ చేస్తావా?
ఈ బాక్స్ మొత్తం ఆయన లేపుతాడు. వాళ్ళ డెలివరీలో బిజీ గోయింగ్ టు జిమ్ నో లిఫ్ట్ వీకెండ్ లిఫ్ట్ కానీ బండికి ఏదో తగులుతుంది అని చెప్పి ఇది కట్ చేస్తారేమో. యా బట్ దట్స్ అ బైక్. First time in my life a super sport. That was super sport with not drr, with zzz. 4 inline 4. A bike go na. Ippudu daaka it was always twin or something like that. But this is the first time you get the race sound, So a proper you inline had 4 a sound. triple, you had a twin, and now I had you all have these 4. cylinders. Single cylinder road undi. N-Torque. The beloved N-Torque, the most important. Ivanni fancy. That is a utility vehicle. Then we had the twin cylinder. What is the twin cylinder? Street twin and BMW. Boxer also we had. And then we had triple cylinder, the iconic. రేయ్ ఇది చూసా ఏళ్ళు కట్ చేసుకునేటట్టున్నావు. ఇట్లా పెడుతున్నా లేరా ఎక్సైట్మెంట్ కట్ చేసుకుంటాను. Then we have the triple cylinder Tiger. అంతే this is the 4 cylinder final. 4 cylinder మనకు ఉండే Bentley 600 అయింది. Oh yeah. Hey, how can we forget that? The OG first అక్కడే స్టార్ట్ అయింది. Okay, let's start cutting. ఇంకా కట్ చేసే ఉండే అసలు. అంటే అన్ని ఓకే. నేనే కొట్టుకోవాలరా క్లాస్ కూడా. మరి అప్పుడు క్రౌడ్ ఉంది ఓకే. బ్లూ స్టోన్ మెటాలిక్. నౌ ఐ సీ ద బ్లూ. That's the thing, right, about these bikes. This color looks very different inside the lights. Outdoors వేరే లాగా ఉంది, సెల్లర్ లో ఇంకో లాగా ఉంది. సెల్లర్ లో శివ saw and he thought it's grey. It's got light like slight metallic tinge on it. Like you see that blue. Camera lo కష్టం కనిపించదు. But yeah, if you really see it in person, it looks slightly blue ఉంది దాని పైన. It's not purely grey. But yes, that is going to be our bike. Yo boy, hello. Smells Germany. I've been on my unboxing kind of. We'll have to remove these and move it out from there. ఐ థింక్ ఎక్కడికి వెళ్దాం రైడ్కి? అరే ఏం చేస్తున్నారా? You know what is S1K? The Sriman Kotaru in it. What are you saying? Second one. This is second BMW, no? Mine, yeah. Here, exactly here. Yeah, this is the second delivery I'm taking from BMW. My first one was the 1250 GSA. Can we remove it from there? You want to remove Yeah, it? I'll sit and just move it. balance. Somebody needs to sit. Yeah, and then I'll we sit can on it. cut Yeah. నేను ఫ్యూయల్ లెవెల్స్ బ్రేక్ లైట్లు बोलते भाई टाइट एक मिनट शुद्ध ओके ना Yeah, all good. We'll check this out. अभी ले तुम्ही कह रहे थे लगे सेपरेट take it down Yeah, we'll push it. have to get down Yeah, I have to get down. सामने से इतने वो टायर पुश कर देखिए चलो తీసుకెళ్ళిపోతుంది. చాలా కూర్చుండిపోయారు ఇప్పటికి. Okay, that's how it is going to look. How is it, Panda boy? Super. I told you already. It suits you. You like the color? Yes. Okay, that's it. That finishes our unboxing. And now I can't wait to ride it. This helpful delivery, but we'll wait for it. We have to check for the auspicious day, family, and then we invite Jali. So we'll wait for maybe, I think most probably in the next 4 or 5 days we'll have to do the delivery because mom and dad also I'm calling, I told you, right?
they are not available till next 3 to 4 days and auspicious time also. Yeah, we'll check with friends as well and then తీసుకొని పోదాం. మరి చాలా రోజులు ఇట్లాంటి నైస్ ఫీలింగ్ వచ్చి నేను ఎప్పుడో 6 years బ్యాక్ తీసుకున్నాం రా లాస్ట్ డెలివరీ, విచ్ వాస్ 1250 in 2019. 2020. ఎందుకో మనము ఎప్పుడు డెలివరీలో మాన్సూన్లో తీసుకుంటాం. టైగర్ కూడా మాన్సూనే. నాకు ఎందుకో ఎక్కేసింది కలర్ చూడండి, ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్. ఫస్ట్ టైమ్ ఐ సా ఇట్ ఇన్ ద ఫొటోస్ అండ్ లీక్స్. దట్ టైమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎందుకో ఎక్కింది. అండ్ యూ నో వాట్, మనం మిలాన్లో హెల్మెట్ తీసుకొని చూడు అనుకోకుండా దీన్ని సింక్ అవుతుంది కలర్. ఓకే, ప్రాపర్ 120 FPS షార్ట్స్ అండ్ ఆల్. ఐ థింక్ డెలివరీ డే విల్ డూ ఇట్. ఫర్ నౌ కొంచెం లైట్గా ఇస్తా పైనుంచి కొంచెం, బికాస్ దిస్ ఆల్ కవర్ అండ్ ఆల్ ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ క్లీన్, దిస్ లాట్ ఆఫ్ డస్ట్ ఆన్ ఇట్. బికాస్ జర్మనీ నుంచి రావాలి కదా, జర్మనీ నుంచి వచ్చేసరికి డస్ట్లో కొంచెం కట్ చేస్తే అంటే ఈయన చూసినప్పుడల్లా కట్ చేస్తే అనాలి. నీ బతుకు మళ్ళీ రమ్మంటే హీ డి నాట్ కమ్ ఆన్ టైమ్. ఉంటాయిరా మాకు వర్కింగ్ డే ఈరోజు. టుడే ఇస్ అ వర్కింగ్ డే. ఇటు రారా, నేను తిప్పి వర్కింగ్ డేనా? ఎస్ కాదురా ఒక్క మరి అట్లా రే పడున్నట్లు నువ్వు అర్థమైనా? అట్లా పడుండు. We have a secret. We will reveal maybe sometime in future, but for now secret ni secret. He is in our hands. మా గుప్పెట్లో ఉన్నాడు. తీసుకుంటావు. గుప్పెట్లో ఉన్నాడు. నీకు కాంట్రాక్ట్ కావాలా వద్దా? కాంట్రాక్టా? అరే నువ్వు ఫస్ట్ వెళ్ళి అన్ని ఫైనలైజ్ చేయి, హ్యాండ్ ఓవర్ తీసుకో, దాని తర్వాత నువ్వు దగ్గరికి రా. డీలింగ్స్ అది ఓకే కానీ మెల్లగా ఏంట్రా సైడ్ ఎత్తు నువ్వు అంటే తెలుసు కదా కార్ అక్కడ ఉంది. If you have other work, you should tell me that I can't make it today. You told me I'll come. Thing is, ఎన్నిసార్లు ఇట్లాంటి క్లాసులు బీ కదా లైఫ్ అంతా నా ఒక 20 minutes బ్లాగ్ లో ఇదే ట్రై చేయాలి రావడానికి. నేను రాలేను అని చెప్తే ఐ విల్ ఆల్సో ఫీల్ డిసార్టెండ్, యూ విల్ ఆల్సో ఫీల్ డిస్ట్రాక్షన్. మా ప్లేతోరా చూసినావా? లేదు, ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే ఇఫ్ ఐ టెల్ యూ దట్ ఐ విల్ కమ్, ఐ విల్ ట్రై మ్యాక్స్ రావడానికి, కానీ కుదరకపోతే కుదరదు, ఇంకేం చేస్తాం. కానీ అయినా లేట్ తర్వాత వచ్చినా కదా. ఎందుకు బండి అన్బాక్సింగ్ అయిపోయింది. బండి కోసం రా, నాకు ఫ్రెండ్షిప్ రా ఇంపార్టెంట్. నేర్చుకోండి. ఈ రోజు ఉంటుంది రేపు వెళ్ళిపోతుంది నీ బండి. అది కరెక్టే. దానికోసం ఆరా ఎంత. బట్ ఇట్స్ అన్ అకేషన్ రా. ఐ ఆల్సో నో. దివాళీ ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుంది. ఇయర్ కాకపోతే నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా జరుపుకోవచ్చు. చేసుకోలేవట. ఎవ్రీ దివాళీ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ బర్త్డే ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ కదా. బర్రెలా పెరిగి బర్త్డే గురించి మాట్లాడకండి రా, ఇద్దరు అడ్డంగా పెరిగిన బర్త్డేస్ గురించి ఇద్దరు మాట్లాడు. దేర్ ఇస్ అ సీక్రెట్ కదా చెప్పండి. తెలుసు, ఆల్రెడీ ఉండుంటది ఎన్నో వెనకాల. అంటే బర్త్డేస్ అంటే ఆదిత్య లాగా పార్టీ ఇచ్చే బర్త్డే అసలు లైఫ్ లో మేము చూడలేదు. అంటే హీ డి నాట్ ఈవెన్ ఎర్న్ దట్ టైం, బట్ మొత్తం గ్రూప్ లో అందరికన్నా హైయెస్ట్ పార్టీ ఇచ్చింది వీడే తెలుసా. బిగ్గెస్ట్ బిల్. ఈస్ ద చీపెస్ట్. రావట్లేదు, నేర్చుకుంటా. నెక్స్ట్ టైం డైరెక్ట్ నేర్చుకుంటారా? సరే డెలివరీ కన్నా వచ్చి దొబ్బించుకో. డెలివరీ కొంచెం ఒక రోజు ముందే చెప్పు. పొద్దున 8 o'clock చెప్పడం కాదు, 11 o'clock వస్తావా? 8 o'clock. నేనే డిసైడ్ అయినా ఇవాళ అన్బాక్సింగ్ చేద్దామని పొద్దున. అదే సడన్ గా లేచి ఇవాళ చేసేద్దాం అన్బాక్సింగ్, ఏమి డిలే చేస్తామని చెప్పి చేసేసిన. సర్లే డైరెక్ట్ డెలివరీలో డెలివరీ క్లబ్ ఏంటది పాపర్స్ బాయ్. కంగ్రాచులేషన్స్ రా. నేను చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. బండి రానిరా వచ్చిందిరా, నేను ఎక్కిన తర్వాత కంగ్రాట్స్. అప్పుడు దాకా ఫీలింగ్ లేదంటూ. అరే మీ అందరికన్నా ముందు నేను చూసా. సో పడుండు ఊరికే వదిలేస్తుంటే చిన్న పిల్లడని ఎక్కేస్తున్నాడు. ఏం ఎక్కాలో అది ఎక్కువ. నువ్వు ఎక్కావు డివైడర్. నువ్వు ఎక్కాల్సింది ఎక్కువ ఫస్ట్. చెప్పరా ఇప్పుడు చెప్పవే. చెప్పరా.